Okay, Assalamualaikum. So today we proceed with the seasonal variation ataupun seasonal index. Before this, you have learned how to find the trend. When there is a data of even period data or odd period of data. Okay, so now kita tengok pula macam mana nak cari seasonal variation and from the value of the seasonal index ni, kita boleh gunakan the value of seasonal index to forecast to forecast the future. Okay, so before this, you have learned how to find the trend using the moving average. Daripada trend tu, you also learn how to forecast the trend. Okay, this time another step, kita cari seasonal index and from that kita forecast the data, forecast the variable. Okay, so what is seasonal variation or seasonal index? A seasonal index is how much the average for that particular periods tend to be above or below the grand average. Okay, kita nak tengok berapa banyak dia above, how many in average, it above the trend or below the trend. Okay, so the seasonal influence weekly or monthly ataupun quarterly are very important when we want to forecast the future value of the variables. Okay, nak forecast the variables, kita nak forecast data. This influence will be taken into calculation once we obtain the trend values in order to project the actual values of the future. Okay, kena cari nilai trend value dulu. Okay, in order to project the actual values of the future. In order to forecast the actual values ataupun the actual nak forecast the variable y of the future. Okay, there are two model here. Okay, so next step nanti, next topic, kita akan tengok macam mana nak cari seasonal index. Kita hanya gunakan multiplicative model sahaja. Okay. Alright, so to calculate the seasonal index using the moving average, okay, dia ada beberapa step. Okay, so you need to memorize the step. Okay. Alright, so yang ni pernah nampak kan? Ini adalah kita punya data. So variable kat sini adalah production of the natural rubber in 1000. Okay. Kita punya data variable kita ataupun kita punya Y variable adalah production of the natural rubber in year 2012 until 2014, and we have seasonal of quarter. We have 4 quarters. So seasonal lah, kita ada 4 quarter. So calculate the seasonal index of the sales for each quarter and interpret the results. Okay, so first of all, kena cari dulu nilai trend ataupun moving average. So kalau tengok kat sini, kita ada 4 quarter. So maksudnya nak cari trend guna moving average, you kena decide sama ada you nak gunakan even period moving average ataupun odd period moving average. Okay, so kat sini kalau tengok kita ada 4 quarter, 4 quarter, so kita akan gunakan even period moving average. Tambah 4 bahagi 4, kita akan ada 2 step lah. Tambah 4 bahagi 4, lepas tu tambah 2 bahagi 2 pula. Kan, we need another 2 column kat belakang. Alright, so kita jawab dulu soalan A. Calculate the seasonal index. In order to find the seasonal index, we need to determine the value of trend dulu. Gunakan moving average method. Okay. Alright. Lepas cari trend, kena cari seasonal variation. Notationnya V, which is Y divide dengan T. Y adalah variable kita. Variable kita tadi, rubber production, divide dengan T. T adalah kita punya moving average ataupun trend tadi. Okay. So, kena cari yang ni. Sehingga sinilah the first step. Okay. So, first kali, kena susun dulu daripada table tadi kepada this table. Okay, so kita akan ada 3 column kat sini. Year, quarter dan juga kita punya variable Y, which is the natural rubber production. Okay, the
kolom keempat ni yang kita cari. Kolom keempat dan kelima kita cari nilai trend ataupun moving average. So kat sini kita gunakan 4 period moving average. So tambah 4 bahagi 4, you akan dapat this value to 2.5. Okay, the next kita move ke bawah, tambah 4 bahagi 4, letak dekat tengah-tengah dia. Okay, remember kalau even number moving average, even period moving average, dia tambah 4 bahagi 4, letak dekat tengah dia. Okay, so lepas tu the next step, kolom kelima ni pula baru you tambah 2 bahagi 2. So you akan dapat di sini. Barulah dia selari dengan value kita punya variable tu sebenarnya. Okay, so kalau tengok kat sini, 2 ni akan blank lah. Sebab kita tak ada value untuk nak tambah dan bahagi untuk dapatkan average kan. These two will be blank, kat bawah 2 ni juga akan blank. Okay, so dapatlah kat sini trend ataupun moving average. Okay, the new one you kena cari variation, dipanggil seasonal variation. Seasonal variation adalah Y divide by T. Y adalah the third column, kita punya variable. T adalah average. Trend. Kita punya fifth column. Okay, column yang kelima. So Y bahagi dengan T. So kat sini you akan dapat, macam dapat ni, 251 divide dengan 226.75, you akan dapat 110.69. Okay, this value pula 235 divide dengan 233.25, you akan dapat 100.75. This one pula 255 divide 237.38, you akan dapat 107.42. So you akan buat for every value yang ada nilai trend lah. Yang ni tak perlulah, yang ni tak adalah sebab kita tak boleh nak bahagi Y dengan T tak ada value kan. So blankkan sahaja. So dapatkan ini. Ini adalah dipanggil seasonal variation. Okay, itu step yang pertama. Cari sehingga dapatkan seasonal variation. Then you need to move to the next table. Kena buat table yang baru untuk you isikan value V, seasonal variation. Ambil value ni sahaja. Kita buat segala ni, trend ni untuk nak kira variation. And then you ambil value variation, put in this table. So you kena create table yang ada year di sebelah sini dan quarter. Sebab kita ada seasonal kita lah. Quarter ke weekly ke. Okay, kena ada kat sini. Okay, kalau tengok kat sini, blank dua ni. Quarter first and quarter second. Second quarter and first quarter untuk 2012 sebab kita tak ada value nilai variation kat sini. First quarter, second quarter untuk 2012. Sama juga dengan third quarter and fourth quarter for 2014 pun takkan ada value. Okay, so susun quarter ketiga untuk 2012, 110.69. So put here. Quarter keempat untuk 2012, 175. Put here. So you letak all the value sehinggalah habis semualah kat sini. Quarter kedua untuk 2014 sebenarnya. Kat sini 2014. Okay. Alright. So dapat dah susun kat situ. And then dapatkan nilai total. Okay. Maksudnya tambah kedua ni lah. Tambah. Okay. Plus these two. So dapat value ni. Okay. Plus these two dapat value ni. Plus these two dapat value bawah ni. Okay. Okay, and then dapatkan average. Average ni maksudnya bahagi 2 lah. 215.75 divide by 2 untuk dapatkan average dia. Bahagi 2 sebab kita ada, sini ada 2 saja. Okay, kalau dekat, okay, semua punya ada 2. Kalau ada yang 3, kena bahagi 3 lah average dia. Kalau ada 3 value dekat sini, tambah 3 bahagi 3. Okay, because of here, semuanya ada 2 value saja untuk every quarter. So, tambah 2 bahagi 2 untuk dapatkan average. Ini nilai average yang kita dapat. Okay, nilai average for every quarter. Alright, so kena kira adjustment. Macam mana nak kira adjustment? It is the required total divide dengan actual total of the quarters. Okay, so required total because of first quarter dia punya total adalah 100. Okay, setiap quarter value totalnya adalah 100. So because of here ada 4 quarters, so required total will be
400. Bahagi dengan actual total of the quarter means that you kena tambah semua total ni. 215, 215, kena tambahkan average. Actual total of average 107.88 plus 87.39, this one, plus 107.99 plus 99.97, which is 403.21. Okay, actual total of the quarters. Tambah all the average here, you akan dapat actual total. So, bahagi dua ni untuk dapatkan nilai adjustment. Nilai adjustment ni, you kena ambil 4 decimal places. Jangan ambil 2 sahaja. Kalau you ambil 2 sahaja, you akan dapat 0.99. So, nanti you akan kira tu, dia akan very different dia punya value. So, ambil 4 decimal places. Okay, untuk dapatkan adjustment. Kalau you bundarkan jadi 1 kan. Kalau jadi 1, tak ada perubahan lah value kat sini. Nanti. Okay. So, ambil 4 decimal places. Okay, kita punya main intention adalah nak cari tadi seasonal index. Kan? Nak cari seasonal index for every quarter. So, the formula untuk dapatkan seasonal index adalah this one. Average in each quarter darab dengan adjustment. Sorry. Okay, which is average ni average. Average darab dengan adjustment, you akan dapat this. 107.88 multiply 0.9920, you akan dapat 107.02. 87.39 darab dengan 0.9920, you akan dapat 86.69. Adjustment for every quarter will be equal. Akan dapat sama saja, you kira satu saja untuk adjustment. You akan letak value yang sama saja dekat sini. Okay, kita punya main intention nak dapatkan seasonal index, which is the average darab dengan adjustment. Okay, so you akan dapat seasonal index for every quarter. Soalan tadi, dia nak you dapatkan seasonal index, calculate the seasonal index, and then interpret the result. Interpret the seasonal index. So, you need to interpret this for value of seasonal index. Okay, how to interpret that? Okay, we can say that. Okay, kan tadi kita nak tahu seasonal index ni adalah kita nak tahu dia ianya above ataupun below the trend, kan? So kita tengok seasonal index kalau above 100 means that the seasonal index tadi the nilainya adalah above the trend. Kalau less than 100, it's below the trend. So we can say that the natural rubber production for the first quarter are 7.02% above the trend. 7, dia lebih 7 daripada 100 tadi, 7.02. Okay, yang ke second quarter pula are 13.31 below the trend. Kenapa below? Sebab dia less than 100. So macam mana tahu how many percent below? So 100 minus dengan 86.69. So you akan dapatlah 13.31. So sama juga dengan yang lain-lain pun sama. The third quarter and the fourth quarter, you need to interpret that. Okay, so interpret by how many percent whether it's above or below the trend. That is the interpretation untuk seasonal index. Okay, so terjawablah soalan A tadi. Okay, so kita cari seasonal index tadi. In our intention tadi kan nak cari seasonal index sebab kita nak forecast the sales. Nak forecast the sales. Nak forecast the sales. Nak forecast the Y, kita punya variable ni, Y. Sales of the, sorry, not sales. It is the production. Salah sikit ni. Forecast the production. Kita punya variable adalah production. Forecast the production for the first and second quarter of the year 2015. Okay, kita punya data hanya ada sehingga 2014 saja. Kita nak forecast untuk 2015, first and second quarter. So, let's see how to find the forecast. Okay, this is the formula. Nak dapatkan forecast of variable, forecast of Y. Kat sini buat forecast of sales. Kalau kita punya adalah forecast of the production. Okay, forecast it will be the trend multiply the index.
the trend, multiply the index. Okay. So, kena cari nilai trend dan juga nilai seasonal index. Index ni maksudnya seasonal index divide dengan 100. Okay. So, tadi kita nak forecast the production for the first quarter and second quarter untuk 2015. Okay. So, untuk first quarter, dia punya seasonal index tadi 107.02. Dan untuk second quarter, dia punya seasonal index adalah 86.69. Kan, kita letak dekat sini. Okay, so trend untuk first quarter and second quarter 2015 tak ada tadi kan. So, you kena forecast dulu trend untuk forecast trend. Ini trend. Ini kolom trend. Nak forecast trend untuk 2015. Yang ni I dah ajar sebelum ni. The previous class. Nak forecast the trend. First quarter, second quarter. Kan? Ini kolom trend. So, berapa banyak dia punya increment kat sini. Okay, 1, 2, 3. Untuk yang ni, 4. Okay. Alright. So, kita tengok balik macam mana cara nak kira forecast trend. Ni nak forecast the trend. Our intention nak forecast the variable, nak forecast the production. Tapi, in order to forecast the production, kita kena forecast the trend dulu. Okay, so untuk yang pertama ni, untuk the value here, 308.008 ni, the value macam dapat, which is the nilai the last trend, 283.63 plus the incrementnya 3, darab dengan, ini adalah kita punya, kena kira dulu. Okay, we need to calculate the value of increment. Sorry, not the increment, apa tu orang panggil? The trend increase. Okay, the trend increase which is, okay, saya letak kat sini. The trend increase. Kita cari trend increase untuk trend increase per quarter. Which is the last trend value minus dengan first trend value. Betul? Tengok balik dia punya notes. Divide dengan number of trend minus 1. Okay. So, the last trend adalah tadi. Tengok balik. The last trend 283. Saya buat kat sini ya. 283.63 minus dengan the first trend 226.75 divide dengan number of trend 8 minus 1. Okay. So, you akan dapat 8.126. Divide 7. So, you akan dapat 8.126. So, here, the last trend tambah dengan dia punya increment first quarter untuk 2015 tadi. Kita kira tadi kan. Ini 3 increment dia. 1, 2, 3. First quarter 2015. Sebab tu kat sini 3. Multiply dengan trend increase per quarter. So, you akan dapat 308 kat sini. Okay. Untuk second quarter pula, sama, cara sama, cuma dia punya increment saja 4 tadi. Kita kira tadi kat atas kan. 4. So, the value is 316.134. Okay, biasanya student dia akan stop sampai sini. Dia forecast the trend. Actually, kita punya intention nak forecast the variable, which is the Y. Kita kat sini adalah production. Nak forecast the production. Okay, so, kena ingat formula ni. Trend multiply dengan seasonal index bahagi 100. So, macam dapat 329, which is 308.008 multiply 107.02 divide dengan 100. You akan dapat this value. Ini adalah our intention sebenarnya. Yang akhir, ini jawapan yang akhir yang kita nak. Forecast of the production for the first quarter 2015 is 329.63 in 1000. Ini darablah dengan 1000. Dan untuk second quarter 2015 is 274.06. Okay. Alright. So, itu cara you nak forecast the variable kita
Contoh ini adalah forecast the production. Okay. Okay, let's see the example. Example 5.7. Okay, the following data represent the advertising cost in thousand for impact enterprise for each quarter for the year 2007 until 2009. Okay, so this is the data. Okay, as you see here, we have for quarter for 3 years, 2007, 2008 and 2009. So our variable adalah advertising cost. Soalan A, calculate the trend values using the moving average method. So, kita nak decide, nak gunakan which moving average method, how many, the period of the moving average adalah, should be 4, right? Because of we have 4 quarter here. Okay, so first of all, we need to arrange the data tadi dalam bentuk macam ni. So we have first column which is year, second column which is quarter. Okay, remember to ada space sikit di antara quarter pertama dan quarter kedua. Right, sebab kita nak buat 4 period moving average. So advertising cost kat sini adalah kita punya variable lah, Y. Okay, and then kita cari moving average dan juga centered average. So sampai kolom kelima ni yang kita akan jawab soalan A, which is to find the trend values using the moving average method. Okay, so first of all kena susun dulu. Okay, daripada table ni, first quarter untuk 2007, 81. So here will be 81. Second quarter, 1 to 6. Okay, 86. 143. Okay, 2008, 82. 119. 83. 135. Okay, first quarter 2009 is 93. 145. 92 and 137. Alright, so we need to find the first moving average, which is for moving average. Okay, tambah 4 bahagi 4 dan letak dekat tengah-tengah dia. So di sini will be blank. Right, so 81 plus 126 plus 86 plus 143 and then divide by 4. Then you akan dapat 109 berada di tengah-tengah di sinilah. 109. Okay, the next one. 126. 86. 143. 82. Okay, divide by 4. You will get 109.25. Okay, next adalah 86 plus 143 plus 82 plus 119. By 4. Here is 107.5. Okay, next di sini. So 143, 82, 119, 83 divided by 4. So you akan dapat 106.75. Okay, next 82, 119, 83, 135 divided by 4. So you will get 104.75. Okay, next 119, 83, 135, 93. Find the average. So you will get 107.5. Okay, next 83, 135,
93 and 145. 114 here. Okay, next 135, 93, 145, 92. Divide 4. It is 116.25. Okay, and then the last one, 93 plus 145, 92, 137. It is 116.75. Here is blank. Okay, next the second moving average. Tambah 2 bahagi 2. So kita akan dapat the value kat sini. Okay, untuk the third quarter. Trend for the third quarter. Okay, so 109 plus 109.25 divided by 2. So you will get here 109.125. Kita ambil 3 or 4 decimal places to have the accurate answer. So next one, 109.25 plus 107.5 divided by 2. Okay, 108.375. Next, 107.5 plus 106.75 divided by 2. So we'll get 107.125. And 05.75. Okay, 106.125. Okay, 110.75. 114 plus 116.25 divided by 2. Okay, next one, the last one, 116.25 plus 116.75 divided by 2, we will get 116.5. Okay, so ini menjawab soalan A. Soalan yang pertama nak cari the trend using the moving average method. Okay, soalan B. Determine the seasonal indices for each quarter. Nak cari seasonal indices for each quarter. So, the first step kena cari dulu seasonal variation, which is nilai V. Okay, the formula is Y divide dengan T. So, this is Y. Kita punya variable. Okay, so di sini blank. Okay, Y divide dengan T, the third column, divide dengan the fifth column. Darab dengan 100. 86 divide 109.125. Okay, multiply 100. So, you akan dapat. Okay, make sure to multiply by 100. Kalau tak, you akan dapat the wrong answer. Okay, kedua 143 divide 108.375. So it is 131.9
493. Next one, 76.5461. Next one, 112.5296. $78.2. Okay, 2097. Okay, 121.8962. Okay, 80.7818. Okay, it is 124.4635. Okay, so ini adalah seasonal variation. Okay, next step, we need to transform daripada table tadi ke dalam this table untuk dapatkan seasonal indices. Okay, so kita masuk ke sini. So first quarter and second quarter 2007, there is no value of the seasonal variation. Okay, quarter ketiga 2007, 78.8087. Kalau boleh copy paste senang kan. Okay, fourth quarter 2007, 131.9493. Okay, first quarter 2008, 76.5461. Okay, second quarter 2008, 112.5296. Okay, I confused whether it is 6 or 5. Kita try lagi sekali kat sini. Okay, third quarter 78.2097. Fourth quarter 121.8962. Okay, first quarter 2009, 80.7818. Okay, second quarter 2009, 124.4635. Okay, there is no value variation in third quarter and fourth quarter for 2009. Okay, next kita nak cari total dan juga average of each of these quarter.
So 76.5461 plus 80.7818. Okay, it is 157.3279. Okay, the average, so it will divide by 2. So the answer is 8.6640. Okay, second quarter. It is 236.9931. So we have the average 118.4966. Okay, next, third quarter. $157.0184. Take the average 78.5092. Lastly, okay, 253.8455 divided by 2. Okay, 126.9228. Okay, so kita nak cari adjustment. Okay, which is the adjustment. We know that the formula to find the adjustment about batas. Okay, the adjustment will be the total. Okay, required total. Okay, the required total ialah 400, right? Sebab kat sini melibatkan 4 quarter. So it will be 400. Divide dengan actual total for the quarters. So we add up all the average. Okay, so 78.6640 plus 118.4966 plus 78.5092 plus 126.9228. So it is 402.5926. So the answer will be 0.9936. So all the adjustments here sama 0.9936. Okay, so times to find the seasonal index, which is the average multiply the adjustment. So 78.664 multiply dengan 0.9936. So the answer will be 78.1605. Okay, the second quarter 118.4966 multiply dengan 0.9936. So kita akan dapat 117.7382. Third quarter 78.0067. Lastly, kat sini sepatutnya, sorry, 36. So it is 126.1105. Okay, so kita dapat dah seasonal indices for the fourth quarter kat sini. Kita punya intention.
So soalan C, dia nak you comment the value of the seasonal index for the second and fourth quarter. So actually you can interpret all the 4 quarter, tapi soalan ni dia nak you interpret untuk second dan juga 4 quarter only. So what you can say for the seasonal index for the second quarter, you can say that okay, kita punya variable tadi pasal apa? Data kita ni adalah berkenaan dengan advertising cost, kan? Okay, so we can say that the advertising cost for the second quarter are second quarter kita tengok lebih dari 100, so kita boleh katakan the production cost, the advertising cost for the second quarter are 17.74% above the trend, sebab dia lebih dari 100. Okay, untuk fourth quarter pula, kita boleh katakan the advertising cost for the fourth quarter are also above the trend, which is 26.11% above the trend, sebab dia lebih dari 100. Kalau yang kurang dari 100 ni below the trend. How many below? So you kena tolak lah 100, tolak the value of the seasonal indices. Okay, soalan last sekali, dia nak you forecast the total sales for the first and second quarter of 2011. Okay, kita nak forecast first and second quarter for 2011. Okay, dia punya seasonal indices, ambil daripada sini. Seasonal indices for the first quarter adalah 78, kan? 78.1605. For the second quarter, 117.7382. Okay, so in order to forecast the, not sales, kat sini sepatutnya cost lah. To forecast the advertising cost is the formula trend darab dengan seasonal indices divide dengan 100. So kita dah ada seasonal indices for the first and second quarter. Next kena cari trend. Kena forecast the trend for the first dan second quarter for 2011. Okay, sebab kita tak ada value. Okay, so sekarang data kita hanya ada sehingga 2009 saja, tapi kita nak fokus sehingga 2011. So berapa banyak dia punya increment? 1, 2, 3, 4. Okay, kita nak 2011. 1, 2. So last trendnya di sini, last trend. So di sini 1, 2, 3. Dekat sini 3, 4, 4, 5, 6, 7 sehingga the first quarter 2011. So the increment is 7. Okay. So nak forecast the trend. Okay. Which is you kena cari trend increase per quarter first, right? So cari trend increase per quarter. Saya buat kat sini lah sebab senang nak nampak. Okay. Trend increase. It will be the last trend value, which is 116.5. Jangan tukar dengan variation. Variation, this is our column, trend column. Minus dengan 109.125, the first trend. Divide dengan number of trend, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, minus 1. Okay, so the answer will be divide dengan 7. So it will be 1.0536. This is the trend increases. So kita nak cari nilai trend for the first quarter 2011. Okay, what to do is
first quarter 2000 ataupun Q1 2011. So it will be a last trend which is 116.5. Okay, plus dengan how many increment is 7. Okay, multiply dengan trend increase 1.0536. Okay, so the answer will be plus 116.5. So the answer is 123.8752. How about the second quarter 2011? Cara yang sama, the last trend plus dengan dia punya increment, tapi incrementnya untuk second quarter 2011 ni adalah 8. So 8 multiply trend increase yang sama. So it will be 124.9288. Okay, so we put in the table beside. Okay, first quarter 2011, dia punya trend adalah trend forecast is 123.8782. 8752. Okay, second quarter 2011, 124.9288. Okay, so forecastnya adalah trend darab dengan seasonal indices bahagi 100. So the answer will be 96.8215. So ini kita nak forecast the cost, the variable kita. So for the second quarter 2011, the forecast value is 147.0889. So ini cara you nak forecast the variable. So in this case, forecast the advertising cost. Kalau you tak nak put in the table like this pun tak apa, just kira macam biasa saja. Okay, so that is the way how you, kita last kali our intention actually adalah nak forecast the variable. Okay, but in order to forecast the variable, kita kena mulai daripada awal, kena cari moving average, kena cari variation, kena cari seasonal indices, kena cari dulu forecast trend, barulah you boleh forecast the variable. Okay, so that is the step that you need to memorize. Okay.